So we have two lungs in our body, right side and left side, right lung, left lung. You have to identify the basic thing about this lung, which one is which one, right lung and left lung. Now, both of the lungs have got some features that helps us to identify. Now, whenever you are seeing the lung, it has a few parts, few borders, few surfaces that you need to understand first. So, in general, lungs has an apex, top part. It looks like a pyramid and it has an apex, upper part, and it has a lower part which is sitting on the diaphragm. We call them as base. Now, having an apex and base, along with that, we have this lung having three borders. So, we have a border which is anteriorly placed, we call them as anterior border of lung. A border which is placed posteriorly, we call them as posterior border of lung. A border is facing the diaphragm, lower part, we call them as inferior border. So, how many borders we have? Three of them: anterior, posterior and inferior. Inferior one is circular one, anterior one is straight one, and posterior one is on the posterior side, which is like differentiated through this anterior and posterior is there. The anterior one is sharp one. It looks like an elephant ear. You remember elephant ear? How does it look like? So, the anterior one is sharp like and looks like an elephant's ear. Posterior one is having more like a surface than that of a border. So, it is like rounded and it has a contour and it is a surface. So, it is easy to identify anterior and posterior. You have to identify the difference between anterior and posterior one. So, once you have identified this particular thing, then you have to know the surfaces of the border. It has got three surfaces again. It has a surface which is facing this particular ribs, we call them as costal surface or sternocostal surface. In case of this particular lung, it is mostly facing the costal, so or ribs, we call them as costal surface. The costal surface is having the grooves, like the rib marks are there. So, it can easily identify it by just like fingers. Opposite to the costal surface, it has a surface which is facing the mediastinum, where it is related to the heart or the mediastinal structures. We call them as mediastinal surface. And again, whenever it is facing this particular diaphragm, we call them as inferior surface. The inferior surface is also known as base. So, how many surfaces we have? Three. Costal surface marked with the rib markings. Opposite to the costal, we have facing the mediastinum, we call them as mediastinal surface. Then we have this surface which is facing on the base, we call them as inferior surface. Inferior surface also known as base of the lung, where it is sitting on it. Clear? Now, on the mediastinal surface, it has some openings for the structures to go in and get out. We call this opening space, we call them as hilum of the lung. We call them as hilum of the lung. So, hilum is the place where through the structure gets in and comes out of the heart of the lung. What structure gets in? The windpipe, bronchus. So, we have the trachea which splits into bronchus, we call them as principal bronchus. Right side principal bronchus, left side principal bronchus. In right side and left side, again this principal bronchus splits into some other subdivisions of the bronchus. We call them as lobar bronchus. The lobar bronchus again splits into, we call them as segmental bronchus, etc., just like that. So, that particular hilum has the opening for the structures go in and come out, like the windpipe to go in, like principal bronchus or this lower bronchus that gets in. What else gets in? Through that we have these particular blood vessels like pulmonary artery, pulmonary veins that goes in, comes out. We have these particular bronchial arteries, we have the lymph nodes, we have the nerves which goes in and comes out of this particular lungs. So, this particular hilum is the doorway to structure get in and get out, which is present on the mediastinal surface of the lung. So, mediastinal surface is easy to identify by the locations of the hilum of the lung. Hilum is the opening, or it is a kind of a doorway. Now, once this particular hilum is intact, before you remove the lung when you have seen this particular in cadaver, which has that bronchus and everything together, right? In that condition, that particular hilum region, we call them as root of the lung. So, there is a difference between the root of the lung and the hilum of the lung, though both of the things referring to the same. Only difference is that we call them as hilum when it is removed like this organ, and that particular same thing when it is intact with all the structure getting in and coming out, just like you have seen in cadavers or when you seen in normal human individual, we call them as root of the lung. Clear? Now, apart from that, this particular lung has got a covering, we call them as pleura. So, pleura have got subdivisions of the pleura, like if it is covering the apex, we call them as cervical pleura. If it is covering this particular region, we call them as mediastinal pleura, costal pleura and diaphragmatic pleura, etc., etc. The pleura is a sensitive structure that is supplied with the nerve which is known as the phrenic nerve. The phrenic is a
mixed kind of nerve. It is capable of taking the sensations and as well as it is motor function as well. So, this particular pleura is picking up the sensations from this particular pleura. The pleura has got two layers, one is outside layer, one is inside layer. Outside layer we call them as parietal layer, the inside layer we call them as visceral layer. The parietal layer of the pleura is supplied by the phrenic nerve. The visceral layer which is supplied by the autonomic nerves, that means the sympathetic and the parasympathetic nerves. The sympathetic and parasympathetic nerve is pain insensitive, that means it is not feeling the pain, but it does feel something. Okay. Now, apart from that, this particular lung have got lobes. Right side have got 3 lobes, left side have got 2 lobes. So, right side have got 2 lobes split by some kind of fissures. We call them as horizontal fissure and oblique fissures, which is splitting that. And left side we have got only oblique fissure, which is splitting the lung. The lung have got lobes, we call them as upper lobe, middle lobe and lower lobe in case of the right side, and left side we call them as upper lobe and lower lobe. So, 2 lobes are there in this left side, right side have got 3 lobes. But having said that, that is not always constant. You may have 2 lobes in the right side, 2 lobes on the left side. So, the septation or the lobation of this particular lung is variable. So, just counting the lung whether it belongs to right side or left side, but just like counting on the lobes is not enough. So, we have to identify some feature which is constant to identify in a lung as a constant feature to separate it between the right side and the left side. The separating feature of the lung which is separating between the right side and the left side is that the anterior border of this left lung has a depression or has a deficiency. We call them as notch. That is because of the presence of the heart which is pushing towards the left side, and heart has got a ventricle chamber which is left side, which is wider and bigger, which is encroaching on the anterior border of the lung. So, this anterior border of the left lung has a deficiency. We call them as cardiac notch. So, this cardiac notch which is present in the anterior border of the lung, which is a constant feature, which helps us to identify genuinely whether the lung belongs to the right side and the left side. So, left side anterior border always has this cardiac notch which is constant and easy to identify as this particular subject or as this particular lung is a left side lung. Right side anterior border do not have this particular cardiac notch which helps us to identify. Now, once this particular cardiac notch ends, there is a projections of the lung tissue which call them as lingula or lingula lobe or lingula of the tongue, which looks like a tongue, that is why it is known as lingula, right. So, this cardiac notch along with the lingula helps us to identify this heart, this lung between the right side and the left side. So, left side have got anterior border which is deficient, we call them as the cardiac notch, alright. So, this is the basic thing to identify about whenever you are picking up this lung. Along with that, the mediastinal surface have got some features. We have this mediastinum packed with this particular heart, big vessels, etc., bronchus, and the vessels like azygous vein, superior vena cava, bronchosuppuraqueous segments, and as well as arch of aorta, etc., They are making an impression on both of the lines. Along with the heart itself or chambers of the heart itself, making some impressions on the mediastinal surface which are visible, which can be identifiable. So, those prominent impressions can be identified, and we have to know couple of these particular prominent impressions in the mediastinal surface of the lung. Those who can remember all of them, it is fine. We cannot remember all of them, at least we should remember the important one, like at least 4 or 5 important features that we have to keep in mind, which helps us to correlate with the organs or viscera which are present in the mediastinal surface. So, this is what the basic knowledge of the lung is about. If you go through the books, you will find like plenty of the subject or plenty of the content is there, but this is the basic introductions of this particular lungs along with the visceral introductions, and in theory as well and the pleura as well you have learned the pleural innervations, the pleural spaces which is between the pleural there, we call them as recess. Those things are theoretical part, I am not going into it, but whenever you are getting into the lung, you have to identify this basic feature whether the lung is there, is belonging to the right side and left side, can be identified by these particular features which this lung has. Once you identify this lung, how many lobes are there, how many fissures are there, how many borders are there, how many surfaces are there, and what are these particular features or surfaces which helps us to identify. Along with that, mediastinum, hilum of the lung, and hilar impressions that we have to understand, that we have to know. Okay. So, having said that, I am going into it, I am just like identifying the basic features of this particular content. Then on your own you have to study on your
following these particular impressions and following these particular books, easy to identify. So, for example, this lung I am picking up, right. This lung I am saying this belongs to the left side, and I will show that reason for identifying belonging to the left side. So, first thing first is that we have to going to identify this upper end and lower end of the lung. So, upper end and lower end lung, how we are going to identify which one is upper end, which one is lower end? Apex. So, this side is apex. So, it is a triangle, this side is apex, and this is, we call them as the base or inferior surface of the lung. So, this is what is sitting on the diaphragm, right. So, if you hold this particular lung, then once we have identified the upper end and lower end, which is easy to identify, then we can identify this particular anterior border and posterior border. Anterior border and posterior border, how can it be identified? Just like the sharpness of the border. Anterior border is sharp, looks like an elephant ear. Posterior border is rounded. It is more or like a surface than that of the border. So, comparing that, if you look at this one, if you say that this is a sharp anterior border, looks like an elephant ear. Posterior one, if you just like rotate it, it looks like a more or less surface than that of border, right. This is pointed, sharper one, this is blunt. So, it can be easily identified, this is a posterior one and this is the anterior one. So, this is an anterior border and this is a posterior border. Then we are left with the under border. This one we see that circular, this border we call them as inferior border of the lung. So, we can identify these particular borders. Once we have identified the borders, then we can identify the surface. This one having the rib impressions. So, this one will be going to be the costal surface, which is related to the ribs. So, once you identify the costal surface, the inner side, if you find that there is a depression and as a gap there, this is the space we call them as hilum. Hilum is present on the surface, we call them as mediastinal surface. So, it has got one surface identified by the ribs, costal surface. This one opposite to it is mediastinal surface with hilum of the lung. This is the door. Hilum means the door. So, this is entry point to structure go in and get out of the lung, right. Then if you have identified two of them, we are left with one surface only. This one, between this inferior border we have this inferior surface. Inferior surface is also known as base of the lung. So, base of the lung on which the lung is sitting on. So, this lung is sitting on the diaphragm. How many diaphragm we have? Right dome of the diaphragm, left dome of the diaphragm, right. So, these lungs we have identified the borders and the surfaces, right. So, this is apex, this is base, this is anterior, this is posterior and this is inferior. So, this is bottom side, this is upside, this is anterior, this is posterior. Now, medial and lateral, mediastinal is medial and costal is lateral. So, this is will be placed on lateral side, this will be on medial side. So, with the logic we are placing it. So, anterior border should be facing anteriorly, posterior one will be posterior, mediastinal will be medial side, costal surface will be on the costal side. So, above, below, medial, lateral, anterior, posterior. So, this belongs to the left side. Now, lobation of the lung. Left lobe should have two of these lobes, upper lobe and lower lobe, split by a fissure we call them as oblique fissure. So, this fits with the description. This is a fissure which is splitting the lung into two lobes. This one is upper lobe, this one is lower. Why this one is lower? Because this is related to the base, this is related to the apex. So, upper lobe and lower lobe split by this fissure, oblique fissure. So, one fissure is there, oblique fissure, which is splitting this particular lung into two sides. Now, again to double confirm, how you are going to double confirm? This belongs to the left side. Again, it can going to identify a notch or deficiency. Where this notch is deficiency is there is the anterior border of this lung. Where is the anterior border of the lung? This one is anterior border. You see that from the apex we are starting and this border we are rolling down. Then you see that there is a groove there which is deficiency, right. Again it is coming up. So, this deficiency or this part we call them as notch. This notch is because of the heart chambers of the heart, left ventricular chamber, projecting and bulging. This one we call them as cardiac notch. Now, once this cardiac notch ends, you see that this part of the lung is sticking out, just like a tongue sticking out, right. So, this one is known as a lingula or lingula lobe. So, this cardiac notch with the lingula is present only on left side. Left side have got this particular feature. So, it fits with the descriptions whatever you are saying. So, this cardiac notch, by this we can identify this is belonging to left side, and then we correlate back two lobes, one fissure and these things. Clear? Now, how? So, we have this apex, then we have the body of the lungs which is present with, and then we have the base. Now, how much is the apex? So, we see that there is a rib impressions there, right. So, rib impressions there, the topmost rib impressions which is here is because of the
right side lip. First rib is there, right? So first rib is making an impression. So if you are saying that how much is the apex and how much is the body or this particular part is there. So encircling the first rib, which is the part of this particular lung which is above the first rib, this part we call them as apex of the lung. So this much only is apex of the lung which is above the first rib margin. So this first rib marking you have to see over here. If you cannot see, then again imaginary you place the fingers like this, and this is the first rib, and above this part is apex. Then we have the body and the base which is going down. Clear? So once again we are saying that this is belonging to which lung? Left side. What's the logic for it? Cardiac notch. So we can see the cardiac notch. Where are you going to see the cardiac notch? Anterior border of the lung. How many borders lung has? Three border. What are they called? How are you going to find anterior and posterior one? Sharp, looks like elephant's ear. Posterior one, rounded, blunt, and it's more than that of surface than that of bodies, than that of like a border, right? Then we are left with third border. What border you have? Inferior border. Inferior border is, how does it look like? Circular. So if you are asked to show the inferior border, you will be showing it like this, right? Circular one. It's not like this one. Anterior border you can show it like this. Posterior border you can show it like this. The inferior one is whole of it, right? So circular one you have to make it. This surface, how many surfaces lung has? Three. What are the surfaces? Costal surface. How we are going to identify the costal surface? Rib markings. Rib markings are there. Alright. What else we have surface with? Mediastinal surface. Mediastinal surface will be hilum. Hilum of the lung is this one, right? Then we have this inferior surface which is related to the diaphragm. Okay. Base, also known as the inferior surface, base of the lung. Apex, how we are going to identify the apex? First rib impression. Above the first rib impression we call them as apex of the lung. Then we body and the base which is there. Then markings are there. Fissures, how many fissures left side has? One. Oblique fissure. How many lobes we have? Two lobes. What are they called? Lobe, right? Then this one is a hilum, right? Now hilum is holding some structure that you are going to learn in once you identify this. This is about the lung which you are saying here is left lung. Now coming to this one, so again we have the same lungs, have the same features which you are going to see. This one is a bigger one compared to the left one, right? Fine. So how many borders right lung would have? Three. So which one is which one? This one. How to identify the posterior anterior one? এদিকটা posterior, এদিকটা anterior. Elephant ear, এটা elephant ear এর মতো দেখাচ্ছে। বেশ ঠিক আছে, elephant ear. Then what are the other parts? Apex, base, body, cone surface, costal surface by the rib impression. This surface, mediastinal surface. এই জায়গাটা hilum, এই সারফেসটা, আচ্ছা এই বর্ডারটা inferior border. So anterior border, posterior border, inferior border, costal surface, mediastinal surface, inferior surface. Apex of the lung we have identified. Then we have to place it accordingly. কিভাবে প্লেস করব? এটা কোন দিকে থাকবে? This surface will be placed on mediastinal surface. This side will be there. Then this side will be lateral, right? Anterior one, this one or this one? This one. This one is anterior, right? And above, below? Apex, below. So anterior surface facing anterior, posterior anterior border facing anterior, posterior one, posterior border facing posteriorly, inferior one inferior. Medial surface, lateral surface because of this particular rib marking and this mediastinal surface. Then we are going to identify this fissures. How many fissures we have? Two fissures. So there is a two fissure. How we are seeing? This is one fissure, oblique fissure. This fissure is splitting into upper lobe, lower lobe and upper lobe. And see that upper lobe is again another fissure is coming over here, splitting this upper lobe into middle one and upper one. So this fissure we call them as horizontal fissure. This one is oblique fissure. This one is present both of the lung. This one is additional for the right lung. So right lung have got three lobes: upper lobe, middle lobe, lower lobe. So upper lobe and middle lobe, lower lobe is separated by oblique fissure, and upper lobe is again having more fissure which is known as horizontal fissure, which is splitting into
middle lobe and upper lobe. So it has got 3 lobes which is fitting with the descriptions, and if it is belonging to the right side, you have to place it in the right manner. So anterior border should be facing anatomically anteriorly placed, posterior one, medial, lateral, like this. So this is your anatomical position. So right hand you will be holding that. If it is anatomical positions, then you are needing support, you can hold it like this, or you can make a fist like this and hold it like this. Alright. So this is the basic thing about the lungs. So you practice it, identifying it by your own right now. Then I will be giving some more detail about it. So first you just like spend 10 minutes of time identifying this particular lung, whether it belongs to the right side and left side, and holding it in anatomical position. If you are correctly holding it, then I will give you the next material about the surface and the other features. A little bit we are left with, like 5 minutes more material we are left with. So first these things you prepare yourself. Spend time holding it. Just seeing doesn't help. You just have to grab it with your hand, because in examination if you are not holding it, you are not going to perform it well. So identify with the logics that I have mentioned. So 10 minutes. 10 minutes you spend time with it, all of you. Personally you have to hold it in your hand, alright? Then you wash your hand, then again come back. লেফটে যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার আছে সেটা স্যার এই যেটা কার্ডিয়াক নচ আর একটা লিঙ্গুলা থাকবে। এন্ড স্যার এটা হলো কোস্টাল সারফেস। এই কোস্টাল সারফেসে যে ফার্স্ট রিবের মার্কিং আছে, এটা এইটুকুটাকে বলা হলো অ্যাপেক্স। আর এটা হলো স্যার বেস আছে, যেটা ইনফেরিয়র সারফেসে বলতে পারি। দেন হলো এটা হলো মিডিয়াস্টিনাল সারফেস, এখানে প্রেজেন্স অফ হাইলাম আছে। এন্ড এখানে এটা তো লেফট সাইডে, তো এখানে অ্যাজাগাস ভেনের কোনো মার্কিং না, মার্কিং বলিনি তো কিছু, আমি বলিনি কিছু তো আমি। আর তো আর কি এটা যেটা হলো এটা অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, এটা অ্যান্টেরিয়র বর্ডার মোর শার্প। আর এটা হলো স্যার পোস্টেরিয়র বর্ডারটা, এই যে এটা এই পোস্টেরিয়র এটা ব্লান্টেড বা মোর লাইক সারফেস। এটা হলো তাহলে লেফট এটা। আর এটা একটা হলো কটা সারফেস আছে? কটা সারফেস? এটা হলো এটা তিনটা সারফেস আছে। কি কি সারফেস? মিডিয়াস্টিনাল, তারপর বেস আর হলো কোস্টাল সারফেস। আর এটা হলো একটা অবলিক ফিচার আছে, সেটার জন্য এটা আপার এন্ড দ্য লোয়ার লোবে ডিভাইড হয়েছে। বেশ। দেন হলো রাইট স্যার, এটা রাইট আছে। হ্যাঁ, এটা কি কি ফিচার আছে বল? এটাতে তিনটা সেগমেন্ট আছে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিউজ হতে পারে। তো এটা হলো একটা কি কি ইয়ে রয়েছে ফিচার? এটা হলো একটা অবলিক ফিচার, যেটা ডিভাইড করেছে আপার আর লোয়ারে। আর এই আপার যেটা আছে সেটা আবার দুটো ভাগে ডিভাইড হয়েছে বাই হরিজন্টাল হলো ফিচার। দেন কি ভাগে ভাগ হয়েছে? হ্যাঁ, কিটা? আপার আর মিডল। কটা বর্ডার আছে? বর্ডার তিনটেই আছে। কি কি আছে? কি কি আছে বল? এই যে একটা অ্যান্টেরিয়র থাকবে। কোনটা অ্যান্টেরিয়র আছে? ধরে নেই, এইটা অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে মনে হচ্ছে নাকি রে? কোনটা অ্যান্টেরিয়র? অ্যান্টেরিয়র সাইডটা, এটা পোস্টেরিয়র সাইডটা, আর নিচে এটা পোস্টেরিয়র রাউন্ডেডটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সারফেস। বর্ডার বর্ডার আর কি, মোর লাইক সারফেস যেটা। আর হলো অ্যান্টেরিয়র, এই যে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার এটা। আর হলো তলাটা একদম নিচে সার্কুলারটা এই যে ইনফিরিয়র। ইনফিরিয়র কি? এটা ইনফিরিয়র সারফেস। আর এটা বলে হলো বর্ডার। কি বর্ডার? ইনফিরিয়র বর্ডার। এটা ইনফিরিয়র বর্ডার, এটা সারফেস। আচ্ছা, কটা সারফেস আছে? সারফেস তিনটা আছে। তার সারফেস গুলো বল। এটা হলো কোস্টাল সারফেস, তারপরে এদিক থেকে এটা মিডিয়াস্টিনাল সারফেস, ইনফিরিয়র সারফেস। মিডিয়াস্টিনাল সারফেসটা কি করে চিনবি? হ্যাঁ, হাউ টু আইডেন্টিফাই মিডিয়াস্টিনাল সারফেস? হাইলাম প্রেজেন্ট থাকবে। হাইলাম প্রেজেন্ট আছে। হোয়াট ইজ হাইলাম? হাইলাম ওপেনিং আর কি, এটা ওপেনিং ফর ওপেনিং ইন দ্য লাং, যেটা হলো কন্টেন্ট বলো এখানে। Opening of the great vessels of the heart. খালি গ্রেড ভেসেলস। হাইলাম, what is হাইলাম? হাইলাম of lung opening for blood vessels, trachea, তারপরে So the root of the lung is present where the apiaxial bronchi and the hypoxial what is hilum? Define hilum of lung. The opening in the lung. Opening of the lung. For what? Entry of great vessels blood vessels, trachea, তারপরে accessory type lymphatic. What structure goes in? Structure comes out. কি যায় ভেতরে, কি যায় বেরিয়ে আসে?
what gets in আর ভেনের মধ্যে তো হবে ব্র্যাকিয়াল ভেন, তারপরে যাবে পালমোনারি ট্রাঙ্কের আর্টারি গুলো, আর তার সঙ্গে পালমোনারি আর্টারি ঢুকছে, হ্যাঁ প্রাইমারি ভেন বেরিয়ে আসছে, ঢুকছে আর ব্র্যাকিয়াল ভেন বের আর হচ্ছে, আর কি আর্টারি যাচ্ছে, তারপরে আর কি যাচ্ছে হাইলাম দিয়ে। আচ্ছা, ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট, হোয়াট ইজ ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট? ব্রঙ্কোপালমোনারি মানে লেকচার ক্লাস হয়েছে তো ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট, হ্যাঁ হয়েছে না? হ্যাঁ What স্যার is টারশিয়ারি যেটা আর কি টারশিয়ারি মানে tertiary? টারশিয়ারি ব্রঙ্কাইগুলো আর কি ডিভাইডেড থাকে বিভিন্ন সেগমেন্টসে, সেটাকে বলে ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টস। হ্যাঁ এটাই তো। আচ্ছা, বেশ বেশ, ঠিক আছে, খারাপ না, ঠিক আছে, আরো ইমপ্রুভ করতে হবে। হ্যাঁ এনিওয়েজ, there are 10 bronchopulmonary segments 10 in the bronchopulmonary segments. right, Hmm. and 9 bronchopulmonary segments. Sometimes it may be 8. Sometimes maybe 8. Okay. আচ্ছা, আর কি আছে, আর কি ফিচার আছে এখানে? আর যেটা আপার যেটা রাইট ঠিক আছে, এটা রেখে দে, ওইটা ওই সাইডে রেখে দে। আচ্ছা দেখ, so what we are left with the hilum, right? So fill the hilum with whatever the structure having a cartilageous content. কার্টিলেজ আছে কিনা ফিল কর, কোন স্ট্রাকচার আছে যেটা কার্টিলেজ ফিল করা যাচ্ছে? আছে কার্টিলেজিনাস, এই যে যেটা দেখ, ফিল করে দেখ নিজেরা, try to feel through cartilage structure. So if you have cartilage, which structure will have cartilage on it? cartilage থাকলে কোনটা হবে? cartilage কার মধ্যে থাকবে? ব্রঙ্কিয়াল এটা টাচ করে, এটা যেখানে আঙ্গুল আছে আমার তো প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কিয়াল নাকি? কার্টিলেজ আছে, হ্যাঁ ফিল করা যাচ্ছে, হ্যাঁ কার্টিলেজ স্ট্রাকচার, কার মধ্যে কার্টিলেজ থাকবে? তাহলে ওটা ব্রঙ্কাস। কি কি আছে লাংসের? ট্রেকিয়ার ডিভিশনস কি কি আছে? হাউ দ্য ট্রেকিয়া ডিভাইডস? ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট যখন হয়েছে, ট্রেকিয়ার কি কি ডিভিশন হলো? হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস, সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস, টারশিয়ারি ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওলস। বেশ বেশ, তাহলে হাউ ফার this windpipe or the trachea or bronchus will have the tracheas or the cartilages? Secondary bronchus. Tertiary থাকবে না? mixture part is starting from tertiary bronchi. টারশিয়ারি থাকবে না। তিল কত দূর থাকবে, কোন ব্রঙ্কাই পর্যন্ত থাকবে? Secondary bronchi, because the passage part is ends in the secondary bronchi. তাহলে টারশিয়ারি ব্রঙ্কাই কার্টিলেজ থাকবে না, তাই তো? না, এটা মিক্সিং পার্ট হয়ে যাচ্ছে। মিক্সিং পার্ট হয়ে যাচ্ছে, ওখানে মিক্স হবে টারশিয়ারি ব্রঙ্কাই? কোথায় কোথায় মিক্সিং হয়? Bronchioles, ব্রঙ্কিওলস, ব্রঙ্কিওলসে কি মিক্সিং হয়? respiratory bronchioles. রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওলসে কার্টিলেজ থাকবে না, ঠিক আছে, বেশ। তাহলে যেটা কার্টিলেজ আছে সেটা তার মানে ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কাস, তাই তো? আচ্ছা, তার মানে যেগুলো কার্টিলেজ নেই তার মানে সেগুলো কি হবে? বাকি যেগুলো আছে ওপেনিং গুলো, হোয়াট আর দোজ ওপেনিং ফর? ব্লাড ভেসেলস। সো কি কি ব্লাড ভেসেলস এখানে থাকবে? হোয়াট আর দ্য মেইন ব্লাড ভেসেলস দ্যাট উইল বি রিলেটেড টু দিস হাইলাম? পালমোনারি ভেন, পালমোনারি আর্টারি। আর কি যাবে? হোয়াট এলস উইল গোইং ইন? আর কি যেতে পারে? আর কি ভেসেল যেতে পারে এর মধ্যে দিয়ে? লিম্ফ্যাটিক্স ভেসেল হলো না, ব্লাড ভেসেলসের কথা বলছি। আর কি যেতে পারে? আর কি আছে? স্যার দুটোর মধ্যে কি এমনি আলাদা আলাদা? আমি যেটা বলছি সেটা আগে বলো, তারপরে দুটা একটার মধ্যে আলাদা হবে। জানি না স্যার, পড়িনি এটা। আর কি কি থাকবে তাহলে? হলো না তাহলে? পালমোনারি ভেন, পালমোনারি আর্টারি। আচ্ছা ঠিক আছে, পালমোনারি ভেন, পালমোনারি আর্টারি। আর কি থাকতে পারে জানি না আমরা, তাই তো এখনো? আচ্ছা, সেটা জানতে হবে, তাই তো? So what structure gets in, what structure comes out, or what are the content that is related to the bronchus, hilum of the lung, that you have to know. So hilum of the lung is a short note that you have to prepare. Define hilum, structure goes in, comes out of the hilum, and related anatomy related to the hilum, which is clinically important. So এটা hilum টা hilum of the lung, and what is the difference between hilum of the lung and the root of the lung, that we have to write it in four sentences, right? 4 সেন্টেন্সের এটা ছোট প্রিপেয়ার করে রাখবে, ঠিক আছে?
besh. So these are the things. So this hilum have got some features or impressions. Sure. So this is what you are seeing here, right lung and left lung, right? This is the left side. This is also the left side, right? It has a cardiac notch, and this one is right side, and this one is eta hilum side first kore debo. ওরকম করে দে, হ্যাঁ, right. So both of these sides have got left lung have got impressions and right lung have got impressions. So this is the left side impressions and right side impressions. So you have to identify both of them, identifying them. What are the impressions of for? So one lung at a time we will be identifying it. First is hilum. প্রথমে হাইলামটা আগে আইডেন্টিফাই করব। সো কার্টিলেজ যদি থাকে তাহলে সেটা কি হয়ে গেল? ব্রঙ্কাস হয়ে গেল। সো ইট উইল সেপারেটস আউট ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য ওপেনিংস। সো ওপেনিংস যেগুলো আছে, যেগুলো কার্টিলেজ ফিল করে পাবি, সেটা হয়ে গেল ব্রঙ্কাস। তারপরে রেস্ট অফ দ্য থিংস উইল বি ব্লাড ভেসেলস, রাইট? সো মোস্ট অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড মোস্ট ইনফিরিয়র উইল বি পালমোনারি ভেন্স। মোস্ট অ্যান্টেরিয়র, মোস্ট ইনফিরিয়র। মোস্ট অ্যান্টেরিয়র কোনটা হবে? অ্যান্টেরিয়র কি করে বুঝবি? হাউ টু আইডেন্টিফাই অ্যান্টেরিয়র? Anterior border. And most inferior কি করে বুঝবি? Alright, so most anterior, most inferior openings যেগুলো থাকবে other than tracheal বা bronchus will be pulmonary veins. Pulmonary vein. Pulmonary vein. Rest will be pulmonary arteries. Pulmonary artery. Most anterior, most inferior in both of these hilum. আমার মাথা আগে কথাটা আগে মাথায় ভালো করে ঢোকা, এদিক ওদিক করে খাবলা খাবলি না করে। Most anterior, most inferior in both of the hilum will be pulmonary veins. Repeat kor. Most anterior and most inferior will be pulmonary veins. Louder. Most anterior and most inferior will be pulmonary veins. Right. How to identify most anterior? Most Anterior border Anterior border. Most inferior? by the base. Right. Now you go and identify it. Both of these. Most anterior, দুটোতেই দেখো। inferior. ওইখানেই করতে হবে কেন? ওইখানে দেখ তুই আগে। এখানে দেখ, এটা কোন সাইড? এটা রাইট লাং, এটা হলো তোর anterior borderটা। Identify the cardiac impressions in both of the hilum. Okay, once you have identified them, identify the cardiac impressions. Both of the lung hilum. Cardiac impressions. কোনটা cardiac impression হবে? এটা মোস্ট কোনটা cardiac impression? ওইটা cardiac। ওই লাংসে কোথায় cardiac impression? পালমোনারি। আরে দূর, বলছি যেটা cardiac impression কোনটা হবে? কোনটা cardiac impression হবে? ছবিটা কোথায়? হাইলামের ছবিটা কোথায়? ছবি দুটো বার কর, সামনে ধর, দুজন ধর। cardiac impression কোনটা? রাইট লেফট, একটা দল রাইট কর, একটা দল লেফট কর। cardiac impression খোঁজ। রাইট লাংস একদল কর, লেফট লাং একদল কর। Which one is cardiac impression? Page is cardiac impression. আচ্ছা, left lung কে দেখছে? Who is identifying the left lung? Left lung কে দেখছে? Left lung. Identifying the arch of aorta, descending thoracic aorta. Arch of aorta, descending thoracic aorta. Impression for it. Identify কর। Arch of aorta, descending aorta. কোনটা? কোথায়? হ্যাঁ, আচ্ছা, রাইট লাং কে দেখছে? Who is identifying right lung? রাইট লাং কে আছে? দুটো লেফট মানে আলু করে cardiac impression আলু করে আছে। नहीं ये डीसी नहीं है, ये डीसी नहीं है। ये मतलब एक कर्व है जो आर्च ऑफ एओर्टा का इंप्रेशन है। এটা রাইট হয়, মানে এখানে ভালো করে দেখুন। এই কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন খুঁজতে গেলে এত সময় লাগলে তো তোদের গাড়ি বেরিয়ে যাবে। 2 বছর অ্যানাটমি শেষ করতে লাগবে কোর্স। কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন কোথায়? আচ্ছা বেশ, কোন লাং দেখছিস তোরা ওটা? রাইট। এবারে তারপরে দেখ এখানে কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন কোন রাইট লাং এর মধ্যে আর্চ অফ এওর্টার অ্যাজাইগাস ভেন, আর্চ অফ অ্যাজাইগাস ভেন ইমপ্রেশন দেখ। আইডেন্টিফাইং আর্চ অফ অ্যাজাইগাস ভেন। এই যে এখানে হবে কোথায় আছে? দেখা আর্চ অফ অ্যাজাইগাস ভেন, আর্চ অফ অ্যাজাইগাস ভেন রাইট সাইড কোথায়?
কোথায় দেখা আমাকে নিচের আঙ্গুল লাগাস না বেশ আর্চ অফ এজাইগাস ভেন আচ্ছা সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা ইমপ্রেশন কোথায় হবে রাইট লাং সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভাল ইমপ্রেশন ওখানে গিয়ে তো অ্যাজাগাসটা ওপেন হবে স্যার, সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভাল ইমপ্রেশন তো দেখ ড্রেন হবে না স্যার, ওখানে তো অ্যাজাগাসটা ড্রেন হয়। লেফট লাং একজনকে একদল কর রাইট লাং একদল কর হলো সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা কোথায় রে ওকে গুড আর্চ অফ এজাইগাস ভেন ওইখানে আর ওই কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন আচ্ছা ইসোফেজিয়াল ইমপ্রেশন কোন দিকে হবে অ্যান্টিরিয়রলি না পোস্টেরিয়রলি আরে এইদিকে তো লেখা আছে এরিয়া অফ ইসোফেগাস কোথায় হবে ইসোফেজাস বেশ পিছন দিকে ওকে আচ্ছা লেফট লাং কে দেখছে হু ইজ আইডেন্টিফাইং দ্য লেফট ওয়ান ওকে কার্ডিয়াক ইমপ্রেশন cardiac impressions okay which side of the heart will be facing the cardiac impression on the left side স্যার এরিয়া ফর ইসোফেগাস তে কি বলবো তাহলে, মানে কোন এরিয়া বলবো? which part of the heart will be related to the cardiac impression on the left side now medias left what left ventricle right side এ কোনটা থাকবে right lungs এ cardiac impression এ right ventricle okay so where is the impression for the arch of aorta and where is the impression of the descending thoracic aorta in the left lung high lung okay okay besh so these four on the left side and these four on the right lung you identify first and then you identify rest of these particular structures first you identify the hilar structures then you identify the impression that I have mentioned out here okay identify karo compare karo both of the lung